Ami. Сегодня будем работать с благословением Святой Thecla. We are going to be today working with the golden healing energy of Saint Thecla. She is not so much famous now, but in the 4th, 5th century, she was very, very famous and she created a lot of role models. Сейчас Святая Текла не такая известная, но было время, когда все ее знали, и она стала роль-моделем для многих женщин. She is still a role model for a lot of women. So Saint Thecla is a saint whose healing energy flows through us when we heal others with prayers. She is one of those saints who will help each one of you to become a healer. Святая Текла одна из тех источников золотой энергетической целительской силы, который поможет вам раскрыть и быть проводником этой энергии. She will help you to become a healer by letting through you the energy of her blessings flow to the person who needs healing. It's pure golden energy. Чистая золотая сила целительская. Перед тем, что начнем про Thecla, я вам расскажу один рассказ про Будда. Before talking about Thecla, I will tell you a story from Buddha's life. Even though Buddha lived 500 years before Thecla, or 600 years basically. Будда жил 600 лет до Thecla. Но я расскажу один маленький рассказ из его жизни. Будда путешествовал и читал свои лекции. И в одном городе был очень известный вор, профессиональный вор. И у него был сын. И со самого начала, как отец, вор, тоже хотел, чтобы сын был бы вором, профессиональным. И ему всегда объяснял, что все мы можем решать, мы можем пробиться, мы можем даже вот это королевские милицейские, там мы можем справиться. Но там, где Будда читает лекцию, вот в этой толпе ты не должен ходить. Даже если там будет соблазн, там украсть в этой толпе, ты не должен ходить туда. И сын не понимал, почему. So the story is that Buddha used to travel, and everywhere that he would be traveling in one of the cities, there was a very famous and very professional
thief. And the thief had a son, and the thief was teaching his mastery of thieving to the son, and he would say, we can manage everything, but including the police from the king's police, we can manage. We can run, we can hide. But if you ever see that there is a crowd and there is Buddha speaking, then you have to run away. And do not ask me why, but that is one of the conditions. И отец сказал сыну, ты можешь все, но ты не имеешь права туда ходить. Ты не должен туда. Это твое вот это. Запретная зона. Битва в толпе, где Будда. И, конечно, то, что запретный плод, хочется больше, нравится больше, больше соблазнительно. И он попался однажды. Он виделся далеко, там толпа. И спрашивал, о, там Будда, поэтому толпа. Но он вспомнил, что отец сказал, что никогда там, туда не ходи. Но он именно туда и влез. Запретный плод. Отец сказал, не надо, поэтому не надо. So in the city where Buddha was teaching, there was a famous thief, and the thief had told his son, we can do anything, but you are not allowed to go wherever Buddha is preaching. Even though in that crowd you can steal and you may think like that, but you do not go to the crowd where Buddha is teaching. And the son, one day he saw a huge group of people, and people did not have any TV, Netflix, so they were always looking for entertainment. And he found, oh, Buddha is there. So he joined that group. And the story is, of course, once he joined that group and he listened to Buddha, he stopped being a thief. That's why his father had not wanted, or maybe subconsciously had wanted. Don't know. Конечно, как только он оказался рядом с Буддой, и в этом периоде, когда он старался что-то украсть, он был вынужден услышать Будда. И раз он услышал зов Будда, то все, больше он не мог воровать. Может быть, это и отец хотел подсознательно. Но после этого вор перестал быть вором. И он не вернулся к этому. After this, after one lecture, some words from Buddha, he stopped being a thief. So similarly, также после смерти Иисуса Святой Пол распространял и ходил по городам, и христианство тогда было полузапретное. Но он ходил по разным местам. И однажды в Турции он на площадке читал свою вот это библейскую прописание Христоса. So once Saint Paul, after the death of Jesus, remember, Saint Paul was the one who said no, that I don't know Jesus 3 times. Святой Пол был тот, который в последнее время сказал 3 отрицал и отказался от Иисуса. Во время последнего ужина, как сказать, Святой, during the Last Supper, Christ had told him, you will say no to me 3 times. And Paul, no, never, never, never. And then when he happened, 3 times before the crow, or the rooster rather, gave the morning call, 3 times Saint Paul said, no, I don't know Jesus, because he was afraid. But after his death,
Paul is the one who spread around the most Christianity. In fact, he is considered to be the rock of Christianity. No postle smertis to be iskupit mojibit, to make up for those 3 times that he said no. He became the rock of Christianity. He spread Christianity. So when he was in Turkey, in a city called Ionia, когда Святой Пол, чтобы наверняка искупить свою вину, 103 раза. Он и распространял. И когда он был в Турции, в одном городе на площадке, он распространял слова Божьи. He was spreading the word of God. And one of the girls who was listening to him in the balcony belonged to a very rich people. Usually rich people only had balconies and lived near the town hall. Обычно только богатые жили. И там была девочка Текла, которая слышала. Она была молодая, лет 16-17. И у нее должна была быть скоро свадьба. She was preparing to get married. But she started to listen to Paul. Она начала слушать лекции или Слово Божие. И не могла не слушать. Она 3 дня слушала. She could not listen. For 3 days she kept on hearing. And the 4th day she changed. С 4-го дня она изменилась. And that is where her revolution, that is where she becomes a rebel. They were in the Roman Empire. So all the girls were expected to get married, have children, and that was the state of only happiness for women. This was the only accepted role for a woman, to become a wife and become a mother. Thecla said no. То время единственный образ было то, что женщина должна стать женой и должна стать матерью, и все. И Thecla была революционеркой, она сказала, нет, я не собираюсь жениться, я уже отдала себе Иисусу. I am wed to God. And this was a scandal. Это был скандал огромный в городе, потому что общество не могло разрешить молодой красивой девочке сказать, что я не буду жениться. The society and the government could not allow a girl to say that, oh, I'm not going to get married. She had a fiancé, so they asked her, she said no. Она сказала, no, these are Roman times. So to make her an example, in the center of the town, they surrounded her and put her on fire. That was the standard practice. Как она не согласилась по закону и шла против общества, и местные власти ее решили сожигать в центре площадки. Но молодая девочка готова, чтобы ее сожгли, вместо того, чтобы согласиться на то, чтобы жениться, как было положено. У нее это Божье Слово так они изменили ее. Она стала вообще бесстрашной. She became fearless and she said, okay, burn. And the thing is that they started the fire, but a strange storm came that put out the fire. The city tried to burn her again and again, and the storm did not let her be burned. So that is considered her first miracle. Считается, что это был первым чудом в ее жизни, потому что она бесстрашна была и сказала, окей, жгите меня, но я не соглашусь на свадьбу, как было положено. И шторм странный неожиданно появился и не давал, чтобы огонь дошел до дома. Это считается первым чудом, и после этого ее немножко не прикасались. Но она сразу поняла это чудо и удралась от этого. She left this town
to follow Paul. And she followed him to another city called Mirna. Она пошла за Пола, святого Пола, и там во город Мир, там влюбился один из городских руководителей, Александр. In the city of Mir, another person, one of the city leaders, fell in love with her. And again the same thing. He said, I want to marry you. And she said, no. Она опять отказала. И поскольку опять это было так против общества, что они ее перед животными, как было тогда положено иногда, так они вели себя со христианцами. She was put in an arena and put in front of wild and hungry beasts as a spectacle to be eaten. These stadiums are still there where they were put, just so that you know. Эти стадионы, где они все это, эти события происходили еще там. And the beast did not eat her. Especially a lioness, she protected her. Все эти животные отказали, и особенно одна, как будет львица, защищала ее. И она из этого города тоже пошла, и потом она была в то, что Ираке городе сейчас, и жила там в пещере. И стала целительницей. То есть не то, что стала, у нее пошла вот этот дар целительства. So she went to Iran and started living in a cave. And now they have a monastery out there. And she started to, people who came to see her, they started getting healed. So that's how usually people become healers, by being wed to God in totality. Так люди становятся целителями настоящими, не так, как энергия, не так, как вот это намерение и так далее важно. Но важно, что мы все как группа ощущали бы, что через нас возвышенные благословения от нее через нас идут другие. Вот это целительская сила. It's important to let go of your ego and accept her golden blessings flowing through us of healing to others, so that through us, her healing blessings are flowing. So first, just focus on the cross. And cross is also written like a T. So focus on T in the center of the forehead. Before I see T, буква T на английском или на латинском и крест одинаковой формы. Фокусируйте перед глазами на этот символ. Focusing on the T for Thecla in the center of the forehead. See before your eyes the blessing, the face of Saint Thecla as you can. Визуализируйте ее лицо, икона благословляя вас, blessing you in any form that you want. Before your eyes, visualize her. See her golden energy flowing through you and healing you. As you become a healer, you also become healed. Так как вы становитесь целителем, вы тоже исцелите себя от всех ограничений, обиды, переживаний, страхи, переживания в сердце, обиды в печень, страхи в почке, животные расстройства, головые сомнения, стресс в спине и плечах. Все это, печаль в легких, все это очищается. И вы излучаете через себя
благословление от Святой Теклы. Now, as you become an instrument of Saint Thecla, feel her golden blessings flowing through you, healing your organs, the heart of all pain, liver of all anger, kidneys of all fear, spine and the shoulders of all stress, the head of all doubts and heaviness. Heal yourself as you become an instrument of healing for others. Целите себя, что у вас сердце было бы золотое и улыбчивое. Heal yourself so that your heart is a healing, smiling heart. Аминь. С закрытыми глазами визуализируйте Святую Теклу. И осознаете и ощущаете ее благословение, как золотые лучи, проходя через вас, очищая вас и доходя до людей, которым нужно целительство или целительская энергия. Feel her blessings as golden energy flowing through you, cleaning you up so that your heart is smiling and golden. Each organ is smiling and golden. Каждый орган золотой и улыбающий. Почки, печень, живот, головесек, мозговые клетки, спина, плечи. Визуализируйте, что каждый орган в вашем теле улыбается золотым смехом, with a golden smile. And now you let this healing energy flow to all the poor, sick, and sad people. People who have lost job, people who have lost lives, people who have lost hope, people who have lost anything that's making them sad, unconditionally. Аминь. Просто не от себя, а через себя. Не от себя, not from yourself, but through yourself, let the blessings flow. Пусть через вас идет поток благословений всем и всему, очищая вас и других. Аминь. Аминь. See before your eyes her face as you imagine. Beautiful face with very soft eyes. Аминь. Визуализируйте ее с закрытыми глазами перед глазами. Как золотая нежная сила женской любви и служения. Чистая, безупречная. Аминь. Аминь. Аминь.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on heaven as in earth. On this day, give us our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us from temptation, deliver us from evil. Thine is the power, the glory, the kingdom. Amen. 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 Right now, heal yourself. Well, when you are in a state of sending and receiving healing energy, have a laughing, smiling heart that is providing service to others. Сейчас ви становитесь целителем, са улыбающим сердцем, вы готовы служить всем. Не смотрит на свой толк. You do not care about your own happiness in the material sense. So I'll have a husband, I'll have children, I'll have job, I'll have money, I'll have relationship, I'll have this, I'll have that, I'll have car, I'll have home. You only focus, like Saint Teklai taught us, only on spreading service to others with a pure heart. It's not that she didn't want to marry. She married Christ. But the point was that she became a rebel. She was comfortable, fearless. She was put into fire. The fire didn't get her. She was put into wild animals. The animals protected her. There were even more miracles later. And these were all documented. The cave where she was attacked and which opened is also still there. I want to visit that place. But some of it is in Syria, so that's the. У нее были много чуда, и она уверена, бесстрашно сказала: нет, я принадлежу Богу. Ей было неважно все остальные соблазны, денег, богатые мужи и так далее. Все ей было не надо. У нее не было страха, и у нее были много чудов в жизни. Не только это шторм, из-за которого, благодаря которого не горел огонь, но и также дикие голодные животные, которые спасли ее. А потом были много еще других чудеса, и она стала целителем. Не стала, то есть она раскрылась. She didn't become a healer. The healing powers were uncovered in her.
by the faith of the people who came. So you also, each one of you, to become a healer, first you heal yourself. Sначала вы лечите себя, улыбающим сердцем. И потом вы употребляете благословение, берете от нее пример, we take example from her life, that she didn't care about anything material, but to be of service to God. Понимая это, что ее жизнь была служение Богу, и ей было неважно все факторы, которые для нас очень важны. Семья, денег, машина, уважение народа, дом большой, это все это было неважно для нее. Everything that we think in our society is really important. Big house, car, husband with children, rich husband especially. All these things of the senses were not important to her. That's how her healing powers got uncovered. So you have to become the same. We тоже должны брать пример. Now that you are ready to use her example, теперь раз вы готовы брать, принимать ее как role model, теперь ощущаете ее молитвенную энергию, которая льется. Now that you are ready to accept her as a role model for saying no to the material things, and for saying no, she was put into fire, she was put into with animals, and she had so many troubles but she kept to her guns. She did not back out, and she was fearless. So learning that from her, now feel her energy of healing flowing through you. Понимая ее жизнь и урок от ее жизни, теперь ощущает ее энергию. Очень наш. Свящик на небесах. Да прославится имя Твое. Да пребудет царство Твое. Да исполнится воля Твоя. На небе и на земле. Дай нам хлеб сущий. И прости нам наши долги, яко мы прощаем должникам нашим. Веди нас от искушения избавь. Our Father and Mother which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on heaven as in earth. On this day give us our daily bread and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us from temptation. Deliver us from evil. Thine is the power, the glory. Amen.
Amin Vera, Amin Hal, Amin Luba, Amin Jean, Amin Diana, Amin Boris, Amin Jenya, Amin Zarina, Amin Marina, Amin Preeti, Amin Lena, Amin Chi. Om Trambakam Yajamami Sugandhim Pushtiyardhanam Urvaruknam Mrityirmukshimamratat. Om Trambakam Yajamami Sugandhim Pushtiyardhanam Urvaruknam Mrityirmukshim. Om Trambakam Yajamami Sugandhim Pushtiyardhanam Urvaruknam Mrityirmukshimamratat. Om Shanti 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 Shanti.